The next term that we are discussing is objective correlative. Now, objective correlative, this term, which had been coined by the American painter and poet Washington Allston, was introduced by T.S. Eliot rather critically into his essay Hamlet and His Problems, published in 1919. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്തത് വാഷിങ്ടൺ ഓൾസ്റ്റൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ പെയിന്റർ ആൻഡ് പോയറ്റ് ആണ്. അത് അയാൾ കോയിൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് ഈ ടേമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് T.S. എലിയറ്റ് ആണ്. പോയറ്റും ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കുമായ T.S. എലിയറ്റ് ആണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 1919 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു എസ്സേ ആണ്. അതിൽ എലിയറ്റ് കോൾസ് ഹാംലെറ്റ്, Shakespeare's Hamlet, an artistic failure, because he says, among many other things, he says that actually there is no, this is the term that he uses, there is no objective correlative between the problems that Hamlet faces and the way that the play tries to resolve them. അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഹാംലെറ്റ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ഇല്ലാതെ ഈ പ്ലേ അനാവശ്യമായ ട്രാജഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ മീനിങ്ങിലാണ് എലിയറ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Later, its subsequent vogue in literary criticism, Eliot said, astonished him. അപ്പോൾ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഈ എസ്സേയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എങ്കിലും പിന്നീട് അത് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ it became extremely popular, and that even surprised Eliot himself. But let's see what exactly Eliot means by this term objective correlative. The only way of expressing emotion, Eliot wrote, is by finding an objective correlative. In other words, a set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula of that particular emotion, and which will evoke the same emotion from the reader. അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമുലയായിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവിനെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എലിയറ്റ് സേസ് when poets express emotion, or when writers express emotion, they shouldn't just write down everything that comes to their mind. I feel this, I feel that എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖമില്ല. അതിന് പകരം എന്താണ് വേണ്ടത്? There is only one way that he approves of expressing emotion, എന്താണ്? It is by finding an objective correlative. And what does he mean by objective correlative? A set of objects, a situation, or a chain of events which shall be the formula of a particular emotion. ഒരു particular emotion convey ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് despair ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. If you want to show the despair of a character, then you use maybe a set of images or a set of objects. You describe a set of objects which will give the reader the feeling of despair. So rather than saying that character feels despair, you show the character in a particular situation, maybe surrounded by a set of objects, which makes the reader understand that that character is experiencing despair. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേറ്റീവ് ആണ്. കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മേ ബി ഫോർമുല ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് it is something slightly universal that everybody can associate with, which means that, for example, if you see a picture of a girl who is surrounded by flowers, beautiful flowers, then you get a certain feeling. And anybody who sees that picture will get that same feeling. So the beautiful girl being surrounded by lovely flowers gives a particular emotion to anybody who sees that, which means that it can be used as an objective correlative. So next time when you write a poem and you want to convey beauty and joy and a certain kind of cheerfulness, instead of saying I feel cheerful, you say something like I am surrounded by so many beautiful roses or something like that. Then you are actually using an objective correlative to convey the emotion of beauty and cheerfulness to the reader, who on seeing or reading that particular image will feel the same set of emotions that you intend them to feel. അതാണ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത്. ഒരു ഇമോഷന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുക.
That formula should be objective so that the author and the reader can experience the same thing. അപ്പോൾ ഓതർ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റീഡറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വേർഡ്സ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ, ഐ എം സോ സാഡ് ഓർ ഐ എം സോ ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആവാം, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവാം. സംടൈംസ് ഇൻ എ പ്ലേ, ഇൻ എ ഫിലിം, in even in a novel or a poem, if you just describe a situation without telling anything about what the characters are feeling or thinking or anything, but just by showing a certain situation, you can create an emotion in the minds of the reader. Or a chain of events, a set of events, നമ്മൾ one after the other ചില events കാണിക്കുക. ഇതെല്ലാം, these are different ways of creating a formula which will evoke a certain emotion in the reader. And this kind of a formula is what Eliot calls an objective correlative. But Eliot's formulation has often been criticized for falsifying the way a poet actually composes, since no object or situation is in itself a formula for an emotion, but depends for its emotional significance and effect on the way it is rendered and used by a particular പോയറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന് പക്ഷേ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയറ്റ് ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു പോയട്രി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഹൗ എ പോയറ്റ് കമ്പോസസ് എ പോയം എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ ഫോൾസിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എലിയറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്ന റീസൺ എന്താ, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? Because no object or situation is in itself a formula for an emotion. ഒരു ഇമോഷൻ ഉളവാക്കണമെങ്കിൽ, ഇവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സെറ്റ് ഫോർമുല ഇല്ല. അത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഒരു പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് rendered, how is it expressed, and how is it used by any particular poet, in what context, in what way എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഇമോഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്ന് എലിയട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ അധികം ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്സ് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The vogue of Eliot's concept of an outer correlative for inner feelings was due in part to its accord with the reaction of the new criticism against vagueness of description and the indirect statement of feelings in poetry. An oft-cited example was Shelley's Indian Serenade, in which Shelley writes words like, I die, I faint, I fail, and in favor of definiteness, impersonality and descriptive concreteness. അപ്പോൾ എലിയറ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് കൺവേ ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയല്ല വേണ്ടത്, ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മൈ ഫീലിങ്സ് അല്ല വേണ്ടത്, പകരം അതിനൊരു ഔട്ടർ കോറിലേറ്റീവ് കിട്ടും. ആ ഫീലിങ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റിലോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലോ ഒരു ഇമേജിലോ നമുക്ക് ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള, ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ്, ബട്ട് ഔട്ടർ വേൾഡിലുള്ള എന്തോ സാധനവുമായി നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ എലിയറ്റിന്റെ ഐഡിയനെ ഹൗവർ ആളുകൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ബിക്കോസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം, ദേ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ പ്രിഫർ ടു ലുക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, not at what the author intended, not at what the reader feels, not at the historical context of the author or any other thing. They prefer to look only at the text, at the words on the page, how they are arranged, and what can you read and understand from the text എന്നാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ഇൻ പോയട്രി, ആൻഡ് വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ട് വളരെ മോശം
എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് പോയറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷെല്ലിന്റെ, റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റായ ഷെല്ലിയുടെ ഒരു പോയമാണ് ഇന്ത്യൻ സെറനേഡ്. അതിൽ വൈൽ ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് ഹി സേസ് ഐ ഡൈ, ഐ ഫെയിന്റ്, ഐ ഫെയിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ഷോയിങ് എൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. ആ എക്സസീവ് ഇമോഷൻ ഇയാൾ നേരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. ഓ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഫെയിന്റിങ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫോൾ, ഐ ഫെയിൽ, ഐ ഡൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആണ്. Rather, so this is not what new critics want. Rather, they say they favor definiteness. എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള വേഗ്നെസ് പാടില്ല, പകരം ഡെഫിനിറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ്, യു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇസ്, വാട്ട് കളർ ഇസ് ഇറ്റ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, അതിന്റെ കളർ എന്താണ്, അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഡെഫിനറ്റ് ആയി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ്. അതുപോലെ ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി റാദർ ദാൻ സബ്ജക്റ്റീവ്നെസ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആ പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോൺക്രീറ്റ്നെസ്, വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയി, വളരെ മെറ്റീരിയൽ രീതിയിൽ, വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാമാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സിന് എലിയറ്റ് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്സേയിൽ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് എലിയറ്റ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ടേം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എങ്കിലും അത് വളരെ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ക്രിട്ടിക്സ് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കവിത എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇമോഷന് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇമേജോ ഒരു സെറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു just think about a sunny day, a sunny day may mean one thing to a European. For example, an Englishman who lives in a country which is completely, for example, London താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് there is a lot of rain and fog and generally it is not a pleasant climate. So when you have a sunny day, that's a very rare and beautiful thing to have a warm sunny day. But if you say a sunny day to an Indian, somebody who's coming from, say, Rajasthan or some very hot place, then they will feel something else altogether. They will not get the same feeling of relief and calmness and soothing and pleasantness or any of those things that the European will get when he hears sunny day. So even conveying emotions through a formula need not mean that the same set of images or the same situation or the same set of objects will convey the same emotion to everybody. അങ്ങനെയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിന്. So that was the concept of objective correlative by T.S. Eliot. And again, this passage was taken from, this entry was taken from A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams.